Hallo und herzlich willkommen, Herr Balmer. Hello and Danke, dass Sie welcome, Mr. heute Balmer. unser Thank you for Interviewgast being sein our guest können today und and mit for uns ein telling us a wenig little about über your clinic, the das Thema digitalization that is Hausmedizin taking place und there, and Digitalisierung, die how in Ihrem we Haus at stattfindet. Beavatech can Und im contribute Beitrag with sehen our wir als Beavatech Beavatech Connected mit Care unserer Plattform platform die and Lösung Beavatech solution. Connected Care Welcome, leisten. Mr. Herzlich Balmer. willkommen, Herr Balmer. Mr. Herr Balmer, Balmer, wollen Sie uns would you vielleicht kurz briefly über like Ihre to tell us Klinik a little about your ein wenig clinic, about berichten, what kurz makes it sagen, was special, speziell and ist an perhaps Ihrem about Haus yourself as und well? vielleicht auch über sich ein, zwei Worte verlieren? Ja, gerne. Yes, Also das Schweizer gladly. So, Paraplegia-Center for ist 30 seit years, the 30 Swiss Jahren Paraplegic eine Center has been Institution an in der Schweiz institution here in der Switzerland for the Rehabilitation rehabilitation of patients who, von for example, have suffered spinal Patienten, cord die eine injuries or Verletzung des present Rückenmarks symptoms zum of Beispiel erlitten paralysis haben due to oder disease or Patienten, similar die problems. This krankheitsbedingt means that for während 30 dieser Zeit years nur now we have been Probleme haben. working Das führt auch intensively with dazu, dass different wir uns schon solutions to seit treat our 30 Jahren patients. intensiv mit verschiedenen Lösungen auseinandersetzen, um den Patienten gerecht zu werden. Was bedeutet für Sie What does digitalization mean for you? Nun, bei uns ist natürlich Well, unsere our Patienten patients sind are darauf dependent on angewiesen, our unsere physical physische presence. Anwesenheit. We have Also a wir haben very sehr high eine share of hohe treatments. Therapie. Our Das issues fehlt bei are uns you're in aber, das direct heißt, den contact with direkten patients, Kontakt mit den and naturally Patienten. it's Und da important ist to es für us uns to have natürlich the wichtig, dass opportunity wir to die pass Möglichkeit routine haben, processes, which maybe Routineprozesse don't zum always have to Beispiel be attended individuell in und person, persönlich onto the begleitet patients werden müssen, themselves. auch This an die Patienten zu digitalization of geben. routine processes Diese naturally also leads Routineprozesse, to, for das sind example, diese the Digitalisierung, elimination of die sources of error, Routineprozesse a führen natürlich auch reduction in dazu, sources of dass error. zum Beispiel Fehlerquellen damit wegfallen können, eine Reduktion der Fehlerquellen. wird das auch genutzt, Is it also used to initiate possible processes with your staff, such as a service call, ordering from a menu, or other procedures that are ultimately part of your hospital process? letztendlich sind? Ja, auf alle Fälle. Yes, Wir haben jetzt absolutely. gerade vor 2 Just 2 Wochen weeks haben ago, wir we das, added a meal menu that can das be ordered from Menüstellen online to the online auf terminal. dem Gerät. Das That heißt means also, that die patients can Patienten see the können whole von menu for the selber current and kommende coming Woche week directly direkt on an the den patient Patiententerminal terminal, das and ganze thus can Menü be der ready Küche when the service eingeben comes und by. sind somit They can vorbereitet, say wenn what dann der they would like to Fortsetzer order reinkommt, and und where müssen sie they'd like einfach to make sagen, changes. welche Menü sie gerne halten und wo sie Anpassungen haben möchten. An welchem Punkt würden Sie sagen, At what point would you say do your patients play a special role in digitalization beyond that? Ja, also eben, was ein Naturally, a großes big Thema issue is ist, ist that we natürlich have auch, dass patients wir who need Patienten additional haben, die tools, which means that they zusätzliches can't use the benötigen, terminal with their weil sie das hands. Gerät nicht They mit der might Hand need a bedienen können, mouth-operated sondern mouse, sie such as an Integra eine mouse. Mundmaus benötigen, eine Integra-Maus zum Beispiel. Da gibt es auch There's Kinn-Mausen, also a eine Maus, die chin-operated man am mouse. Mund ansetzen There are kann. Also various es gibt applications verschiedene with which we can Anwendungen, train die wir dann patients. eben mit den Patienten auch trainieren können. Und das ist natürlich Of course, optimal, that's weil fantastic. insofern früher But you sich have to remember konzentrieren that diese we used Trainings to immer only nur be able to mit do den this Patienten training an with einem patients PC, on a an einem PC, at a Arbeitscomputer. workstation, at a computer workstation. Heute können wir einen Today, we Teil can do some dieser of this training Trainings direkt directly with a vom terminal. Gerät machen. That Das heißt means also from the vom Bett patient's aus, bed. weil ja Or das if the terminal is Terminal mounted einen on, Arm for montiert instance, ist, a clamping oder arm, wenn then ein it can be done Rollstuhl from a am Bett wheelchair steht, next to the für den bed. Patienten. There are Also highly das ist da sehr flexible flexibel aufgebaut. applications. können Sie uns vielleicht kurz Could erläutern, you perhaps warum Sie briefly sich speziell explain für why Connected Care exactly you chose entschieden haben? connected care from Beavatech? A big Ein factor großer in the Punkt ist decision einfach, was dass no wir doubt the openness of the system that we have Systemoffenheit-Prinzip here. haben. I Das mean, the heißt, der benefit is that Vorteil we ist, have dass Android wir on the terminal by mit default. Android als We can use an industry Basisgerät standard that is protected in turn by the system architecture verwenden implemented by können, der Beavatech. dann aber wiederum geschützt ist über die Systemarchitektur, wie das von BWT umgesetzt wurde. Und jetzt mit dem Now, ganz with neuen the Connected brand Care, new das bei connected uns care that seit we've had for 3 months, so 3 just Monaten, before the also kurz coronavirus vor der pandemic, now we Corona-Pandemie have the eingeführt capability to haben, adapt haben wir information jetzt die quickly Möglichkeit, with a auch great deal of Informationen sehr flexibility. flexibel For und schnell example, we can very anzupassen. quickly put up Ja, information zum on Beispiel our coronavirus situation Informationen here zu der and update it so that our Corona-Virussituation jetzt patients auch are schnell always kept aktualisieren, completely up to sodass date. unsere Patienten immer optimal informiert waren. Wie unterstützt denn Connected Care als So Plattform how does Connected jetzt Care as a platform support your digitalization right now, and most importantly, how will it do so in the future as well?
We still have a long list of things that we would like to have implemented, and we all very much believe that we have the basis for actually doing that as well. One thing that's certainly very close to the top of our list is that we'd like to have schedules available to patients on the terminal too. That means that patients would be able to use the terminal to open their schedule for the current week. We're also planning to have training and learning content available to watch on the terminals as video streams, for instance, so the patient can watch a bed-to-wheelchair transfer, for example. We would like to make some of the patient's medical files, their personal files, accessible to them, so they can read certain information right there on the terminal or look it up. Of course, that has to be a clearly defined area that we would make available, because naturally we're not going to upload the entire hospital information system. Firstly, that's a data protection issue, which is of course very important. That means that a patient would only see their personal information once they're properly logged on to the terminal. If they're not logged in, then they can't access that information. Informationen, die personifiziert sind, nur sehen, wenn auch korrekt am Terminal angemeldet ist. Wenn nicht angemeldet ist, werden diese Informationen nicht sichtbar sein. Welches Feedback haben What Sie? feedback do you have, and how are the patients taking to this system? Well, let me tell you, since we've had connected care, the satisfaction has even increased a bit more. The tile approach that we have here is a little easier to use than an animated menu. That means that I can always make a selection here. Say, for example, I want to see an offering. I press here, and the patient can see that something is happening. Wie nehmen das Ihre How does your Mitarbeiter staff wahr feel und about this? welche How is it Mitarbeiter benefiting unterstützen their Sie bei Ihrer work? Arbeit? Am Anfang mussten wir At die first, we Kollegen naturally had to train our nurses as well. das Gerät The terminal was new to them too. Since then, we haven't had to do any training for new nursing staff because they pick up relatively quickly on how it works, which actually makes it ideal for nursing staff as well. und somit eigentlich problemlos auch für die Pflegemitarbeiter eigentlich vonstatten geht. Ich bedanke mich ganz Thank you so herzlich much for the für das interview, for the Interview, für chance die to Gelegenheit, speak with mit Ihnen you, zu sprechen. somebody who works with this Wer sich application mit on a Zahlen daily besser basis. auseinandersetzt, Thank you, Mr. einen schönen Balmer. Tag noch. Vielen Dank für das Interview.